પણ આગળ વધીએ, બાયોકોનના Q4ના પરિણામ જાહેર થયા હતા. પરિણામો થોડા ગયા વર્ષની સરખામણીએ નબળા રહ્યા છે. જો કે જેનેરિક્સ બિઝનેસમાં સારો ગ્રોથ જોવા મળ્યો છે. તો Q4 અંગે તેમજ આગળના આઉટલુક અંગે ચર્ચા કરવા અમારી સાથે આજે જોડાયા છે બાયોકોનના ચેરપર્સન કિરણ મજમુદાર શો. મેમ, ઘણું સ્વાગત છે આપનું અને આભાર તમારો CNBC બજાર સાથે જોડાવાનો. રિઝલ્ટ્સ પર એક નજર કરીએ તો ઓવરઓલ આઉટલુક જો તમે રિઝલ્ટ્સ પર આપી શકો અને કયા એવા ફેક્ટર્સ જે રહ્યા જે કી ડ્રાઈવર્સ રહ્યા આ વખતના રિઝલ્ટ્સમાં? તો આ ક્વાર્ટરના નંબર આંકડા તમે જોવા જાઓ તો of course biosimilars is again a key driver of growth. હવે બાયોસિમિલર્સના નું ગ્રોથ તમે જોવા જાઓ તો 12% ગ્રોથ દેખાડ્યું છે અમે. અને પછી તમે જેનેરિક્સ પણ જોવા જાઓ તો ઇફ યુ એક્સક્લુડ લેનાલિડુમાઇડ વિચ વોઝ અ વન ટાઈમ બોલસ ઓફ ગ્રોથ લાસ્ટ ફિસ્કલ, તો એમાં પણ 13% ગ્રોથ દેખાવામાં આવે છે. And if you look at it at a consolidated level, it is about 10% growth in terms of Q4. And if you look at the whole year, તો એમાં તમે જોવા જાઓ તો 13% ગ્રોથ છે at a consolidated level. Again, I think generics and biosimilars have delivered 17 and 16% year-on-year growth on a like-for-like basis. But the most important, aspect of this growth is the EBITDA improvement. So EBITDA nu jo tame jowa jao to in terms of EBITDA margins, it is now tracking towards 23% at a consolidated level. But if you look at biosimilars, it has been at a 26% level. And if you look at the growth, we have seen a 29% growth in EBITDA and a 33% improvement of EBITDA in the biosimilars business. So I think going forward, this will only get better. કારણ કે in the consolidated business, consolidated revenues, consolidated business, when you look at biosimilars, generics and the research services in FY27, મને તો મારી આશા એ છે કે you will see an improved growth in revenues, EBITDA growth, and of course, EBITDA margins will be more in the sort of 24% level is the expectation. જી. રિસન્ટલી લિરાગ્લુટાઇડને એક US માર્કેટ તરફથી અપ્રુવલ મળી ગયું છે, જે ઓફકોર્સ ટાઈપ 2 ડાયાબિટીસ અને ઓબેસિટી માટે આપણે ઇન્જેક્શન યુઝ કરતા હોઈએ છીએ. કઈ રીતના એ તમારા ગ્રોથ લાઇનને ઇમ્પ્રૂવ કરશે આગળ જતાં? તો આ ક્વાર્ટર તમે જોવા જાઓ તો liraglutide in Europe for the generics business was a very strong growth driver. એને લીધે you have seen an improvement in EBITDA also in the generics business. Generics business was really being challenged because of the rest of the legacy brands that were being marketed with not very much growth. પણ આ ક્વાર્ટરે તમને દેખામાં આવ્યું છે કે liraglutide in Europe has driven this growth. Now we have the opportunity in US. So we are definitely very hopeful that in the next fiscal, that is FY27, liraglutide both in US and Europe will see a good showing. જી મેમ, જે એક અપકમિંગ એરિયા જે છે અને એ GLP-1ની માટેની હું વાત કરી રહ્યું છું, એક લાર્જ ઓપોર્ચ્યુનિટી અહીંયા બિલ્ડઅપ થતી દેખાઈ રહી છે. પણ ઇન રિયાલિટીમાં આપણે જો જોઈએ તો કેટલી એનું માર્કેટ બની શકે છે નેક્સ્ટ 2 to 5 યર્સમાં, બિકોઝ લોટ ઓફ પેટન્ટ્સ પણ અહીંયા આપણે રિન્યૂ થતા જોઈ રહ્યા છે. ઓફકોર્સ ટાઈપ 2 ડાયાબિટીસ અને ઓબેસિટી બંને માટે અહીંયા આપણે કામકાજ જોતા હોઈએ છીએ. કઈ રીતના તમે જોઈ રહ્યા છો પર્ટિક્યુલર ડ્રગનો જો આપણે જોવું હોય ગ્રોથ ઓવર 2 to 5 યર્સ? તો GLP-1s are very important. અને અગર તમે Biocon ને તમે જુઓ તો we are the
યુનિકલી પ્લેસ્ડ કંપની કારણ કે અમારી પાસે બોથ ઇન્સ્યુલિન્સ અને GLP-1s છે અમારી પોર્ટફોલિયોમાં. And not just as a portfolio play, but we have a fully integrated model. કારણ કે we are one of the few companies globally in the generic space that has an end-to-end capability from the API to the drug product and to the device. તો બધી કંપનીને આ યુનિક પોઝિશનિંગ નથી મળતી કારણ કે they are either outsourcing the API or outsourcing drug product manufacturing. તો એને લીધે we believe કે we will have a very good position and we don't want to sprint to the finishing line. We want to run this marathon. કારણ કે આ તો મોટી રેસ છે. And I think તમે જોવા જાઓ તો the combination of insulins and GLP-1s gives us a very unique position because this is how we will have to play. Global scale જોઈએ આ સેક્ટરમાં અને global scale manufacturing is going to really determine who will succeed. તો it is not enough કે તમારી પાસે આ મોલિક્યુલનું અપ્રુવલ છે કે આ મોલિક્યુલ છે પણ do you have the scale that is backing it? અને ઘણી જ સેગમેન્ટ્સમાં અમે જોયું છે કે કંપનીઝ might have an approval but they don't have the scale backing it. So you are going to see a large number of small players but there will be a few big players. એ અમારી આશા છે. And we will be one of the big players. So you did mention હમણાં ઇન્સ્યુલિન ઓલ્સો અને એમાં પણ ઇન્ટરચેન્જેબલ ઇન્સ્યુલિનની આપણે વાત કરીએ. કઈ રીતનો અહીંયા માર્કેટ શેર ગેઇન તમે જોઈ રહ્યા છો, કઈ રીતના તમે ટાર્ગેટ રાખી રહ્યા છો અક્રોસ ધ જોગ્રાફીઝ? So insulins is a very important segment for us and we are present in all geographies at the moment. Okay, and when you say all geographies, we are selling 3 types of insulins. One is glargine, one is aspart, and one is recombinant human insulin. And what is important is this is going to become a very big franchise for us going forward. We have already crossed $300 million in this franchise, and there's a lot of headroom left to grow. Away, if you look, I don't want to even talk about market share કારણ કે ઘણી જ માર્કેટમાં અમને 90% માર્કેટ શેર પણ છે અને ઘણી જ માર્કેટમાં અમને 20%, 25%, 30% પણ માર્કેટ શેર છે. પણ આ ક્ષેત્રમાં તમને not just market share જોવું જોઈએ પણ you should look at the size of this business going forward. કારણ કે it's a very, very big opportunity for Biocon because there are very few insulin companies in the world. અને main insulin companies જે છે નોવો અને લિલી એ લોકો તો GLP-1 ઉપર બહુ જ ફોકસ કરી રહ્યા છે. તે એને લીધે અમને જરા ફાયદો મળે છે કે ઇન્સ્યુલિન ડિમાન્ડ વધી ગયું છે અને we are trying to address that demand. So it's not for want of demand but it's really we have to churn out more capacity. હવે મલેશિયામાં અમે ડ્રગ પ્રોડક્ટ કેપેસિટી ડબલ કરી છે અને હવે from Q1 of FY27 we will start operationalizing that facility. અને from next year drug substance પણ અમે ડબલ કર્યું છે. તે એને લીધે from next year you will see even stronger growth. Absolutely. So બીજા કોઈ એની મેજર કેપેક્સ તમારા પ્લાન્સ છે, ઇન્વેસ્ટમેન્ટ પ્લાન્સ છે ઇન બાયોલોજિક્સ ઓર મેન્યુફેક્ચરિંગ જો આપણે નજર રાખવી હોય તો? I have already guided that all the major capex investments are behind us. એટલે હમણાં અમને કઈ વધારે capex ની જરૂર નથી અને એને લીધે જ we are going to now focus on capacity utilization and business growth. જી સર. So ma'am, so any guidance would you like to give for the next quarter કે coming quarters? તો અમે લોકો છે ને ગાઈડન્સ નથી આપતા બટ આઉટલુક ઇઝ ધેટ વી આર વેરી બુલિશ ઓન ધ બિઝનેસ. એટલું જ હું કહી શકું કે વી આર વેરી બુલિશ ઓન ધ બિઝનેસ. વી હેવ મેની ન્યૂ પ્રોડક્ટ લોન્ચીસ
The business is looking good in every segment, whether it is biosimilars, which is looking very strong, generics is looking that it's on a recovery path, and Syngene is also looking like it's on a path which will now start delivering good numbers going forward. હમણાં તો સ્ટેબિલાઇઝેશન ફેઝ છે, પણ સિન્જીનમાં પણ CMO બિઝનેસ ઘણું જ ઓપોર્ચ્યુનિટીઝ અમે જોઈએ છે. એટલે લુકિંગ એટ ઓલ ધીસ વી આર વેરી બુલિશ ઓન ધ બિઝનેસીસ. જી મેમ, ઓન દેટ નોટ ઘણો આભાર તમારો અમારી સાથે આજે જોડાવા બદલ અને આપણો CNBC બજારને ગ્રેસ કરવા બદલ. તો યસ, ઘણો પોઝિટિવ છે કિરણ મજમુદાર શો આવતા ક્વાર્ટર્સ માટે, બિઝનેસ માટે, પછી જેનેટિક્સ હોય કે બાયોસિમિલર હોય કે સિન્જીનના પ્રોગ્રેસ માટે ઘણા પોઝિટિવ છે ને. સારી એવી કેપેસિટી યુટિલાઇઝેશન, મેક્સિમમ કેપેસિટી યુટિલાઇઝેશન પર એમને વાત કરી કે યુટિલાઇઝ કરશે આવતા દિવસોમાં. પણ એ સાથે